Hello everyone, welcome back to the channel for another watch along. Hopefully you guys are doing well. We are watching Man City versus Real Madrid in the second leg of the Champions League in the round of 16 after Man City got thrashed 3-0. As you can see by my facial expression, there is a lot of excitement in the air. Yeah, we are very excited for this game. Anyway, acha to dive into the lineups. Nimeona Bodo Glimt wamefumble. Bodo Glimt wamefumble, guys. Bodo Glimt wamefumble 4-0. Oh my goodness, nilikuwa nimesema leo kuna mtu atafumble a big lead. Unfortunately guys, it has been Bodo Glimt, but who knows, maybe wanaweza jiokoa in the last how many minutes. Itaenda hadi 120. In the last what? That in 15 plus whatever plus 5. Wako na time ya kuscore one goal and they pull it to penalties. Ama if they're courageous enough, they can proceed to to maybe get a win, but I know sahi wako very deflated. They have never, najua hiyo stadium ya Sporting Club sahi imewaka nare. I know players wa Bodo Glimt wanashangaa what's happening. Arsenal nacheza against Leverkusen wako 1-1, and then kuna Chelsea versus PSG, and then Real Madrid versus Man City. Funny enough, nilikuwa nadhani leo ndio game ya Barcelona. I don't know what happened. I was thinking today ndio Barcelona anacheza. Probably because niliona jana Man City fans, Man City players walipewa an off day. So nilikuwa na assume walipewa off day on Monday. Tuesday they come back to training, and then Wednesday they play the game. But apparently the fact that we are having a rest one day before the game tells you everything you need to know. Wacha nione lineup. The only lineup yenye nilikuwa nimeona Chaki yako, Reinders zako, Nunes na Donnarumma. Wacha tuone who else is playing for Man City. Donnarumma in goal as expected. Aït-Nouri, left back Diaz, Husanov, McGahey amekuwa dropped for, this is the first game yenye amekuwa dropped. And then Nunes amerudi into the starting 11 for Sete. Rodri peke yake in the pivot, but I think watakuwa Rodri na Bernardo Silva next to each other. Nani text sahi? I think itakuwa Rodri na Bernardo Silva next to each other, but pia I don't think so. Unajua Pep sasa pia anaweza complicate. Unaweza pata Reinders that play alongside Rodri, Chaki akuje in the 10 position, Bernardo Silva akuje in the 10. I think you need to happen most likely. And then Haaland up front, Courtois, Garcia, Højsund, Rudiger, wame maintain to the same game, the same lineup from last time, and there's no reason for them to change despite the fact that Bellingham na Mbappe wamerudi. They don't need to score ati wako na a 3 goal buffer. Wako na a 3 goal buffer, wako na very good players in the bench, wako na Mbappe, naona Bellingham ayuko, wako na Kamavinga pia anaweza kuja kucheza as the stopgap if Man City get something. Just annoying. Hiyo first leg tu nilijua tu on that day either Man City would have gone through on that day ama Real Madrid would have gone through on that day, but 3-0 ni ngumu sana. Acha tu niwaambie ukweli, mimi nimake up kama 3% chance of Man City going through, because most probable ama most likely wata concede to. The biggest shock of today itakuwa if Man City don't concede. For me, see hata Man City having a comeback, if they don't concede, I'll be very shocked. The reason why I'm watching this game, to see whether or not they would concede. Not because I'm not sitting here because of anything else. Maybe Man City watashinda 3-1. I think 3-1 ama 2-1 for Man City. Cha tuangalie Chelsea versus PSG. Sanchez in goal for Chelsea, amerudishwa. Ule Jorgensen ako wapi? Chaloba, Hato. Hao ni kina nani? World champions wanataka kutuonesha venye wako na variety, hadi wanatuwekea players hatujui. Hato wewe Hato. Mamadu Saa. Okay, Mamadu, tuone kama utadili na Dembele. Hato pia kwa hapa.
Wameweka defense center backs wenye ni 20-year-olds wote wawili. Hiyo sasa ndio inaitwa kujiamini. Caicedo, Santos, and then Neto, Enzo, Cole Palmer, Joao Pedro. Akina Reece James amekuwa dropped. Yeah, sawa. Safanov on the other side for PSG. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, same backline as last season. Zaire Emery, Fabian Ruiz ameenda wapi? Akona bruised knee, kwa hivyo ako injured, he's out. Due amekuwa dropped for this one kwa sababu Kvaratskhelia scored 2 goals previously. That is last week when they played against Chelsea. And then Barcola, Dembele. Yeah. EPL teams leo mjichunge. Be very very careful. Wacha tuone mwana Arsenal. Raya, Nkapie, Gabriel, Saliba, White, Rice, Zubimendi, Trossard, Eze, Saka. Atashinda. Hapo atashinda. 3-1 Arsenal. Tulete predictions. 3-1 Arsenal to go through. Na feel Chelsea wanaweza sukuma PSG. Hii unaweza ona inaisha kitu kama 3-2 ama 3-1. But I still think PSG they should easily go through. And then Man City versus Real Madrid. I think Man City tashinda 3-1. 3-1 ama 2-1 Man City, but Real Madrid will end up going through. I am praying and hoping that I'm wrong. Please, may I be wrong and Man City wapige comeback. Please. I am ready to be proved wrong today, football gods. Please. Please, prove me wrong. Prove me wrong. Morgan Akoyeri anasema good evening. Your buddies, Bodo Glimt naona wanatetemeshwa. Any comment on that before we kick off? Buddies wa Morgan, Bodo Glimt wanaoneshwa giza on the other side. Morgan ataruka. Anyway, the players are out for Man City. Acha tuone response itakuwa gani from Sete. Although kidogo confidence mimi sina. Si ati sina, najua shida ni kuconcede tu. Hiyo tu ndio my worry. That is my worry. That is my biggest concern. 3 goals I think we can score against them. We can score 3 goals ikwe like aggregate tie. My worry is conceding a goal. I don't know kama hiyo make sense to you. Juu Sunday I think ndio Man City watafanya. They will concede. They might score. But kuconcede pia iko in the papers. Sasa nashangaa tuweke game gani pale? Tuweke ya Chelsea pale, tuweke ya Man City hapa karibu. Morgan anasema always knew they would be exposed when they are not playing at the Arctic Circle and 4G pitches. When they are not playing in that cold, wanakuwa exposed. Five weeks without a goal for Haaland. Clement Tappan ndio referee. Aya, nimeweka PSG side ingine. Man City nimeweka hapa. Predictions nimesema City 2-1 ama 3-1.
Rosinia. Umesema that Bodo Glimt walituguzia hadi ile siku bana. Ile siku ya Man City versus Bodo. Unajua sasa wacha tu tungoje, tutafanya nini? Start timer. Haya, acha tuone what will happen. Mpira imeanza. The only teams zenye zimeoverturn 3-0 ni nani na nani? Fun enough zote some of them ziko against Barcelona. Najua Roma against Barca, and then tuko na Liverpool against Barca. Ala, Valverde amepata chance. Valverde alikuwa shapata chance. Valverde alikuwa shapata chance wadau. Barely 2 minutes on the clock. Morgan anauliza my thoughts on your very attacking lineup. Si lazima ikuwe attacking bro. Tuko 3-0 down at home. Hatuwezi cheza defensive. Wow, Valverde ilikuwa chance. He was in bro. He was almost in. Chucky! Piga direct kwa Kotua. Piga direct kwa Kotua mse. Chucky unafaa uweke ndani. This is one of those nights zenye unajua tu goalkeeper wako ndiye anakubeba. Haya, naangalia bado PSG wanapiga red kit leo against Chelsea. Three minutes in, both teams zimekuwa na a chance. Piga kitu hapa Rodri. Kotua anatoa tena. Good strike by Rodri. Hii Chucky amepiga tu direct. A referee a lot of pushing up in the penalty box.
Doku ameanza zile form zake za no output. Oh my goodness, Reinders. Hakuna mtu anaweza shoot ball away from the goalkeeper hii timu mzima. Hakuna mtu hata mmoja anaweza shoot the ball away from where the goalkeeper is. Kwani Man City players huwa wafanyi shooting drills? Wote kila player moja, everyone that is having a chance ana shoot direct kwenye goalkeeper ako. Wamepata chances mbili poa sana. But shida kila mtu anapiga ball kwenye goalkeeper ako. Hoysen intervenes hapa but referee anasema ni foul. Chelsea! Dungwa moja Chelsea! Chelsea wanadungwa kitu hapa 1-0. Kavicha Kvaratskhelia 1-0 Chelsea. Nimewambia hii defense yenye mnaeka ya 220 year olds haita work Chelsea. Amwezi eka 220 year old center backs, Liam Rosinia. Grow up. Hiyo ni experience tu imemtoka hapo that young player. Juu ameacha ball imebounce. Unaona hiyo kitu tumeisema hapa mara ngapi? As a defender, you should never let the ball bounce. Ever. Ukiacha hiyo ball bounce hivyo usha offset kila mtu. Si unaona? Amejaribu kutuliza ball. Piga kitu hapa, Kavicha Kvaratskhelia 1-0 Chelsea. 1-0 PSG. Ona Nunez anacheza ile ufala yenye huwa anacheza sasa. Agency Man City, agency. Chelsea wameguzwa aggregate ya 6. Foul for PSG.
Chelsea wanasema nini penalty? Ah, my God. Man, we are so bad at shooting the ball as a football club. We are so bad at taking shots at the goal as a football club. Kama si Haaland anashoot hiyo ball, hakuna mtu niko na confidence na yeye. Chances zinakuja hapa on the edge of the box, but hakuna mtu mwenye anapima vizuri. Rodri, una attempt long ball hakuna. Una attempt long balls hakuna hapo, ukijaribu kupiga ball huko kutafuta doku, hakuna hiyo space. Maintain possession. You can't start 2 5-year-olds CBs in a big game like this. Yes. But unajua tujui kenye Chelsea wanataka. Foul ni yetu ref. Kuna kitu moja yenye naona inaweza Man City wanaweza leverage on. Venye Valverde ana rotate everywhere. Don't you think ina leave spaces in a certain place in the field? As much as hiyo ndio his superpower, the fact that ako everywhere. Rodri. Tunapoteza ball sana. Tunapoteza ball sana, guys. We are losing the ball so frequently. Man, hata hakuna kitu tunafanya hapa. Pigwa bao ya pili hapa Chelsea. Chelsea wanafinywa bao ya pili. Barcola.
Ana find his shooting boots eventually, proving to everyone that he's not a fake football player. I think that is the first time naona Barcola ameshoot ball inakuwa on target. 2-0 for PSG. Patia 7-2 hapo kwa aggregate. World champions wanaulizwa world champions of what? The United States. Kirinders unaweza ona hata ananga idea. Hao wako serious hawa. Hii game hata si worth watching. Man City wanashinda tu akipoteza ball. Piga golazo hapa Barcola. Barcola amesema hata mchange goalkeeper bado situation ni ile ile. 15 minutes in bado 0-0. Neither hiyo si offside. Kusanov, basic defending bro. Banado bana Man City wana defend so poorly man. Hata mi sidhani Vinicius alikuwa offside hapa. Unaona Diaz anamkeep onside. And then sasa from there there's no good defending. Bado Fran yuko uni Fran. Hiyo naona inaweza kuwa penalty. Ati penalty offside. Wana check for penalty ya Bernardo Silva kama mkono yake imemove towards the goal. Mbappe pia anasema ni off. VAR bado inaangalia. I think the only thing inaweza msave ni kama ni offside. Sema potential penalty check. Sasa this is open to the interpretation of the referees. Wanaenda kuangalia kama ni penalty. Hii itapeanwa kama penalty.
Hiyo ni penalty na red card. Penalty na red card for Bernardo Silva. It's done. Hiyo ni red card. Kama ni pena ishafanya hadi kila kitu ibo. Na red card amwezi toboa. Niliwaambia with 11 versus 11 in itself is difficult. Red card imekuwa impossible. Nilikuwa nimesema chances zilikuwa ngapi? 3% saa zile. Sasa hata imekuwa reduced to nothing. With red card sasa chances imekuwa 0. Ata afunge penalty tufunge stream tu sahi. Siwezi kaa hapa the whole night nikiwatch 10 men na 4-0 aggregate. It's just wasting time. Iliisha tu first leg. Nilimwambia iliisha first leg. Iliishanga first leg game. Sasa we were just trying to pass time, but sasa mna consider the red card. Imebo hiyo. Let me find something interesting ya kufanya. Bodo Glimt wamefinywa 5. Bodo wamekelewa kobole. Champions League msidhani ni rahisi. Bodo Glimt 5-0. Hey. I think Sporting Club wameingia into the history books as being one of the football clubs wenye wameoverturn a 3-goal deficit that they incurred in the first leg. Man. This is bad. Acha tuone Real Madrid wanacheza who is their possible opponents. Bayern. Okay, itakuwa exciting pia though. As much as Man City wanatolewa, tuko sure bado tournament itakuwa fun. Mwenye anapata Sporting CP hapa ndiye atakuwa na an easier time. From there hakuna easy. Unajua the last easy games ni leo. Na hata si leo ni hii ya Bordeaux versus Sporting CP. Hii ndio the only easy game. From here going forward, games zote zenye zitachezwa kwa Champions League zitakuwa ngumu. Hapa PSG most likely watapatana na Liverpool. Au tunajua storyline yao ya last season. Wakitoa Liverpool at Anfield with penalties. Hii pande ingine, is it just me who thinks Arsenal will blow away? Obviously. Sporting Club hawezi sustain Arsenal, obviously. Hiyo nayo tusishinde hata tukijidanganya hapa. Sporting Club hawezi deal na Arsenal. The only challenge Arsenal wanaweza kuwa nayo ni leo. Leo pekee ndio the only, ni ile yenye tunaweza watapenya. But here Sporting Club, Sporting watalimwa home and away. Gyökeres atascore a total of 3 goals in that one. Watascore a total of Gyökeres atascore 3 goals in both legs.
Barcelona versus Newcastle, I think kesho itakuwa very difficult for Barcelona. I think Barcelona, they think that hiyo game itakuwa rahisi. I don't think itakuwa rahisi, in my opinion. I think itakuwa very difficult. Itakuwa more difficult than people think for Barcelona tomorrow. Usishangae hata wakipenya na 1-0 ama 2-1. Inaweza kuwa very difficult. Hopefully, I'm hoping niko wrong about Barcelona kesho. Tottenham versus Atletico. Sijui mbona na sense Tottenham wanaweza jeuzia Atleti, but hiyo labda ni fairy tales tu. And then Galatasaray and Liverpool. Okay. Tournament itakuwa fun. Itakuwa fun tournament. Don't worry about it. After extra time imeisha 5-3. Ona chat. Bodo leo najua ameonyeshwa giza. Ona hiyo dominance ya Sporting. Anytime walikuwa na dominate possession heavily, they ended up scoring. Sasa hii inamaanisha nani wale feel pressure sana. Wanaitwa aje hawa? Bodo Glimt wale feel pressure sana, especially I know even from the crowd. But congrats to Sporting for overturning it. Arsenal bado wana struggle. Real Madrid versus Man City, obviously. Hiyo niliwaambia iliisha first leg. Iliisha first leg. So his chance ya kudominate ya kuadvance ni 0. Hata sijui nafanya nini hapa. It's not even exciting. Chelsea washa lose na goal difference ya 5. Man City tuko down by goal difference ya 4. So ni kama tu za leo zimeisha. Kesho nani mwingine anacheza? Kesho inaweza kuwa more exciting than leo. Juu kesho tuko na Barcelona versus Newcastle. And then Liverpool versus Galatasaray. Inaweza kuwa exciting. Mimi sina anything else to offer. Ishabo you Watchalong. Ishabo 39 minutes in. Niliwaambia hakuna hope last time. Mkaniambia mimi ya masadist. Unajua even watu walikuja kuniambia inbox. Man City fans wengine wananiambia unakuanga such a sadist. Nikamwambia mimi am not a sadist. I know what I'm talking about. Hiyo game ya Man City versus Real, hiyo game inashinangwa ama inakuwa won in the first leg. And just go and look at history. Anytime one of them ali advance is because they got a very favorable first leg. See favorable first leg. They got a very good result in the first leg. Either uende Santiago udraw 1-1. Either ukuje Etihad ushindwe 4-3 ile siku yenye Benzema ali score. Unaona first leg ya Man City versus Real Madrid uwe ina dictate everything. Whoever gets the advantage in the first leg anakuanga asha take off. Na sijui mbona Man City wali approach your game so poorly. Despite the fact tunashindanga tukisema Man City na Real they've played against each other 6 times. Hiyo ndio the constant pattern between the two sides. Whoever gets a favorable, hakuna timu inataka kufunga. Okay, sijui kama unamaanisha ya Man City ama ya Real. Whoever gets the favorable result in the first leg, huyo ndio huwa na advance. Ile ya 3-3 yenye Man City walienda wakadraw Santiago, hiyo siku Man City ndio walikuwa washinde hiyo game at Santiago Bernabeu, wakakosa kuwin. Waliacha game ikuwe frenzy. Real Madrid wakascore 3, Man City wakascore 3, Real wakakuja wakawin. Unajua the weird thing hiyo siku mtu angeassume that Man City ndio wamepata the best result kwa sababu wamedraw 3-3, but hapana. Hiyo siku Real ndio waliponea hiyo game. Anyway, mimi sina anything else to offer. Morgan anasema hakuna timu inataka kufunga. Hiyo ni game gani unaongelelea? Before we dip. There's no point sitting here anymore. Hii Champions League hii nini hii game isha. At first watu walikuwa wamesema hiyo ni offside against Vinicius, but haikuwa offside cleared. Na that was my first feeling. Yenye niliona tu hiyo ikaikuwa offside. And then Bernardo akadungwa red card. Imeenda tu hivyo. But we lost this game in the first leg. From a crazy score, a crazy lineup by Pep, to having
Poor corner. Poor corner by Man City. Kuna vitu mingi sana za kuimprove as a football club. Shooting, kwanza we have a very big problem with shooting. Hii game hii walishachoka Morgan. Everyone alijua tu hii game iliisha first leg. Kila mtu tu alijua. Haaland can't even pass the ball to save his life. He can't. The fact that Madrid wako na 4-0 aggregate na bado they are willing to sit deep and defend. Ilienda first leg, guys. Hapo ndio we lost it. So tuende to prepare for Carabao against Arsenal at the end of the week. Na I hope hiyo siku pia, I am sending a very big warning to Man City and I'm sending a warning to Pep. Usiende kuweka formations za ufala hapo against Arsenal. Juu sasa hiyo ndio kitu yenye atafanya. Ataenda tu kuexperiment hiyo siku kwa Carabao against Arsenal. Ngoja tu mtaona on Sunday. Atafanya tu the same thing he did in the first leg. Ana come up na inapata has make sense. Mi nimeenda bana. Hit the like on your way out. Tarudi kesho tukiwatch Barcelona versus Newcastle, which is going to be a very difficult game for Barcelona. I hope sahi mnatake hizi predictions zangu as keenly as possible. Itakuwa very difficult for Barcelona. Chelsea offside, mko na bahati. Ni offside. Mko na Chelsea wanaguziwa ball bana. Naona tu one touch hapo tu na PSG. But yeah, I hope Man City you're listening. Approach your game ya Arsenal with utter mentality kuwe as strong as possible. Msiende kujiambia ati sasa alikuwa offside hapo. Approach that game with the highest level of importance. Hatari kwenye lango, pata nafasi hapa PSG, Barcola amerudi default setting. Sasa huyu ndio Barcola tunajua. Unaona huyu Barcola mwenye amechukua bola akakimbia akaenda nayo. Akashoot kitu yenye haiko. Huyu ndio Barcola mwenye tunajua. Siwezi kaa hapa the whole 90 minutes na kesho I have a busy day. Nilikuwa nimechagua kusacrifice nikuje nione Man City playing some decent football. But sasa red card. Chelsea wamelimwa 5 bana, acha mchezo. Acha tuangalie the other side. Bayer Leverkusen. Sasa tutaenda kwa Bayer Leverkusen, Arsenal nao wascore. Hiyo si ni handball by Raya. Wadau. Hiyo ni handball by Raya. How is Arsenal getting away with this? Hiyo ni handball by Raya. It's a handball by Raya, guys. Handle ball outside his area. Sasa waja update hiyo kitu yenye nasema. Acha tuende Twitter. Twitter najua wameweka. Handball, Raya ameshika bola hapo. Ama I'm crazy. Twitter yangu haiload ina nini tu. Ina buffer tu.
Nitafuta hiyo clip ya Raya tuone. Arsenal wamescore. Si nimewambia the moment tunakuja kuona Arsenal ndio watascore. Ni kama we need to revive our hate watching. Hate watching powers zetu zimeshuka sana. Ona ba wenye Eze ameshuka. Hata tujakaa 5 minutes. We need to do something about our hate watching abilities. We need to do. There's someone somewhere cast us when it comes to hate watching. Hate watching yetu ya last season, it was very strong. Kila time tulikuwa tuna hate watch kitu ilikuwa inaenda our way. Angalia gola zenye Eze amescore. If that doesn't tell us to go and look for sleep, I don't know what does. Minutes after Raya amehandle ball outside his area. Unataka kuniambia aje si corruption? Raya ko clearly outside the box. Acha niwaoneshe muone. Taweza kuona from there ama hii nini? Angalieni hii, mniambie hii si handball aje. Mtaka kuniambia hii si handball? Are we actually this crazy? Ako clearly outside his area. Hata tukianza hapo, his hand is clearly on the ball outside the area. You see handball aje? How is that not a handball, guys? Guys, wacha tu tumalize hapo. Tukubali tu leo tumeshindwa. But we need to revive our hate watching abilities. Hate watching yetu imeshuka sana this season. This season, I don't think I've ever performed this poorly when it comes to hate watching. I need to seriously do something about my hate watch. Hate watch capabilities yangu zimeshuka sana. Acha tuone hii free kick ya Real Madrid we deep. Uzuri Chelsea wana lose, so like wana lose more aggregate than City. World champions wamelimwa 7 aggregate. Adagula anapiga ukuta, guys. Underwhelming, but iliisha tu first leg. Hii game iliishanga first leg. Slightly ni very disappointing. Okay, red card ilikuwa disappointing obviously. Because ningetaka kuona how Man City wange respond to it, but sasa ina offset kila kitu your red card. Inaharibu tactics, ina hand Real Madrid the advantage. Man City wana lose even psych. Man City wana lose psych, mafans wana lose psych. But it's okay. Kila timu ina go through the ups and downs, Man City. Kila team lazima go through the ups and downs. But sasa, I think ina to prime for deeper questions. Chaki anakuwa outnumbered hapo. Usanov anapiga Shwameni body. Morgan anasema hate watching has been dismal this year. I don't know what's happening to our hate watching capabilities. But sasa tunarudi. Akia nani we will go on a generational run.
hii Champions League tunago na generation run. Nishawambia. Breaking news hapa, head to watch hii Champions League itakuwa on a generational run. Just wait and see. Wait and see. Anytime Man City inatolewa, tunagoingi on a generational run in the Champions League. Sasa imeanza leo officially. Okay, for me ilianza last week. But props to Man City. Well, you can see that the idea iko. Haaland! At least nimeona one goal for Man City. At least nimeona a goal. At least nimeona a goal. Oh, thank God I've seen a goal. Haaland, I think ni one first goal in 1 month ama. Man, I wish hiyo red card hatunje kuwa nayo. I wish hatunje kuwa na hiyo red card. But Haaland, right place, right time. It's a scruffy goal, without a doubt. Stefanov anapiga save kali sana hapa against Cole Palmer. Bana, hiyo bao ya Eze ni kitu bana. Beautiful goal. Ada gola. Real Madrid wanataka kupiga counter. Mnatia Arnold anaekelea kitu hapa off target. Ni season gani niliona Trent amescore a goal in this side of the field? Ilikuwa tunakumbuka ilikuwa Man City home, Liverpool away. Acha first half ishe. Stefanov amepull a very good save for PSG against Chelsea. Hiyo Palmer alikuwa ameficha. Trent analeta. Ona Barcola. Ona Barcola. Niwaambia Barcola kuangi serious, amsikiangi. Amepata chances ngapi hii first half pekee against Chelsea? Crossed ball, hakuna mtu for Leverkusen. Shoot against Arsenal. Wameload Leverkusen. Wameload. Angeshoot tu hapo outside the box angekuwa na better chance. Joao Pedro anasema nipatie pena, referee anamwambia hii si EPL. Man City could take chances ni difficult. Nice pass Haaland. Ona Diaz with a shit pass.
Ona chance yenye Real Madrid wako nayo. Reinders ameintervene. Mpira umetoka hapo for Nunes. Bana Arsenal hiyo ilikuwa hii inafaa kukuwa red card for Raya. Arsenal wameenda half time. Eze amescore his first ever Champions League goal. Kama hiyo red card haingekuwa, I think Man City wangeng'ang'ana. I still don't think tunge qualify, but I think tungeng'ang'ana more and more. But sahi one goal down, one man down, 1-1. Ingekuwa better kama tunge concede hiyo bao moja from Real Madrid, but tungekuwa na 11 men. Man City wanachoka hapa, naona players hiyo first leg ndio ilitu waste. Ruben Diaz anaingia ngumu. Hiyo ni yellow card Ruben Diaz. Hiyo ni yellow card Ruben. Kama ni the early 2000 and early 90s hiyo hata si foul. In today's football hiyo inafaa kuwa yellow card ref. Hiyo si foul ref. Usanova membody. Young player from Uzbekistan apigwa yellow card hapa. Ni shoulder hata si elbow. But angeacha kumfoul go towards the ball. It's getting a bit frenzy hapa. Ruben Diaz ana complain. Peleka game half time ref, imeisha. Sijui Ruben Diaz ana complain nini about Adagula. Half time imefika wadau. Sasa kusema imekuwa fun, imekuwa disappointing. Because we wanted what? We wanted Man City to push Real Madrid, but sasa red card imekuja. Mi sijui kama I don't know what to say about your red card. He clearly moves towards the ball, but mi ningesema angeacha tu ball ingie.
tukue 1 goal down ama 3 the 4-0 down but tukue na 11 men. That is just my opinion. Maybe kama ingekuwa na different day, maybe a different referee, haingepeanwa as a penalty. I'm seeing it very difficult despite the fact that mkono iko nyuma hivi. Clearly move hivi. Na to make even matters worse, part yenye imetoa ball ama imeprevent hiyo goal ni mkono yake. So like, uko sure ni nini? Uko sure ni handball. Unaona kama angemove hivyo igonge kama hapa juu kwa shoulder. Juu mimi nimeona imegonga kama somewhere hapa. Hiyo ni ingekuwa tu handball. Considering sasa you're playing against Real Madrid. Vitu kama hizo zitapiana tu hivyo. Easily in their favor. Anyway, hit the like. Tutapatana kesho Barcelona versus Newcastle. Again, I am warning Barcelona. Hii game itakuwa ngumu. Approach it with as much preparation as possible. Mentally, physically, emotionally, spiritually. Approach your game with a lot of seriousness as much as possible. You might find that hiyo game moja ndio inaweza kuwa the most difficult game Barcelona watacheza in the Champions League this season. Hiyo home at Newcastle, at Camp Nou, inaweza kuwa the most difficult game watacheza. Anyway, tapatana kesho. Last time I warned you when I told you Man City will approach game Real Madrid with seriousness in the first leg. Watu wakaniambia I'm crazy because Real iko na injuries. We ended up losing the tie because of that first leg. Hit the like.